this is a matter of time. शायद अभी I can be wrong in this. अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, they are emotionally connected. अभी बड़े हो जाएंगे because I have heard it from my relatives. अभी इनको बड़े होने दो. They will have their own life. They will have their own space. They will have their own space. But if as a mother, because we know that how emotionally we can connect them. Mothers में एक वो एक strong power होता है कि जहाँ पे आप बच्चे को प्यार से समझा के एक अपनी तरफ ला सकते हैं. These are some of the questions which do come to your mind. Ultimately, what do we want our children to be? And this is also very controversial. One is by nature how your child is. Second is you shape him. And you think as the parent, the next 20 years, this age of 21st century is said to be the age of professionals. What is important is that those days are over when we used to take students, teach them only for examination. It does not make any sense. How many examinations after all? For MA examination, for MPhil examination, for NET examination, for PhD examination, and there are no jobs. The number of PhDs in my department in political science has reached to 177 awarded with PhDs, and not a single job is available anywhere. And then there are those students who cannot go out, who are some for one or the other reasons afraid of going out, and whose skills and training is not as much advanced that they can apply for Cambridge. That how should we bring the creativity, innovation element in the child? That is the challenge. We are not doing it in the school. And I will tell you, without indulging in any sort of self-escapism, that we are not doing it in the universities also. And what one can say is, the great American author, Les Brown, who said that he used to talk about the graveyards, that these graveyards are the richest places on earth. And when he was asked why, he said, how many people are there who could have written good books but they could not? Who could have made many discoveries but could not? Who could have done wonders but could not? Reason is because nobody was there to encourage them to take the one bold step. Because our ecosystem, our atmosphere is actually defeating, it is inhibiting the potential of the student. And for a mediocre teacher like me, the digital device has become quite handy, even because parents are also busy in their own rooms. The teacher is also busy in the classroom. I ask sometimes that there is a new book that has come on Indian politics. Within seconds, they actually get the book, but they don't read it. You see, our reading habits have considerably gone down. Mental development is much more elaborate. The brain is better connected, and so are his retention powers of what he writes. He remembers that. The problem today is one of the problems with regard to schools is that the attention span of a child is very, very limited. I'm sure you must be experiencing that in your classrooms. His mind would be उस पे कितने लाइक आए थे, उस पे कितना वो हुआ था, so he is distracted. The other issue is that he is guilty, he is sad, this generation, because it has also been established that the happiness index is going down, and we know who to blame for that. But during the course of discussions, we have been, consolidating information, we been formulating scientifically based positive community intervention. Inshallah, we'll be announcing that in the coming days. And I'm very hopeful that cases like, one thing we can do is from 0 to 6 age, we have to segregate these addicts. From 0 to 6, it is, I think, very much possible, because I don't know a mother who would hand a device to her child when she knows that what harm it is doing. So this is one side of it. Inshallah, the other problem is dopamine deficit.
because that is something which is, stopping the kids from enjoying. The challenge is he cannot read 5 pages today. That is a challenge for today's child. हम तो books पढ़ते थे, but today's child he faces different kinds of challenges, and he needs to be very delicately handled. जो 6 to 16 या 18 एज है, इसमें भी experts suggest that there has to be a system of guardrails to guide them towards healthy consumption. क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि आप 16 साल की एज तक या 10th क्लास तक या किसी पर्टिकुलर एज तक टोटली ब्लॉक करें and then you suddenly expose him to this digital stimuli. I think it will be a traumatic experience for him. Yeah. So this is a continuing conversation. Inshallah, I thank all of you, especially. I mean, we have had some very brilliant minds here. Yeah. We have had Zafar Saab, we have had Dr. Sushil Razdan, we have had Dr. Kaisar, so many others, and the common thread was that everybody is deeply concerned. Amazing case management. शायद नासिर साहब या रूप साहब को मालूम नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट कितना हुआ. ऑलरेडी इम्पैक्ट शुरू हुआ है. आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ ये रबर स्टैम्प वाले नहीं हैं. दे आर एक्चुअली एजुकेटर्स, बहुत एक्टिव लोग हैं. जैसे जिसमें कोपरा से ताबसुम जी आई है, इशरत जी पूरी मैनेजमेंट की हेड, और हमारे 82 स्कूल्स हैं. 2 स्कूल के हैं जुगोरा में, एक पैटर्न है. हमने आज वही लोग को बुलाया कि जो who can be the agents of change. क्योंकि मैंने जो डाटा हमारे पास है, 1/3 पॉपुलेशन स्कूल और कॉलेज में होती है. 1/3 पॉपुलेशन चेंज भी वहाँ से ही आनी है. कितना ही आप बच्चे पे घर में कितना ही आपको समझाएं, लेकिन आपकी 100 बातें और स्कूल की एक बात उस पर वो अमल करेगा. वो आपने देखा होगा घर में अगर बच्चे को चुप भी करना है, यही कहेंगे मैं से मैं बात करूँगा. कभी कि अल्लाह के फजल से स्कूल का बहुत इम्पैक्ट है. स्कूल का अगर इम्पैक्ट कम हुआ है, वो सिर्फ हाई स्कूल में हुआ है. उसके कई रीज़न है, वो उनमें मैं नहीं जो है जाना चाहूँगा. लेकिन हमारी बदनसीबी ये होती है कि जब हम चेंज करना चाहते हैं हम बड़े स्कूल की बात करते हैं. हु फेल दे कांट चेंज. ये लोग आते हैं जो खुद भी एक्टिव है, और 82 स्कूल वो हैं जिनके मालिक भी चेयरपर्सन भी लेडीज हैं और प्रिंसिपल खुद ही हैं. मर्दों में अलग है कि मैक्सिमम अनपढ़ है और स्कूल चलाते हैं दूसरे लोगों से. ये खुद पढ़े लिखे और खुद स्कूल चला रहे चेयरपर्सन भी हैं. लिहाजा इन्हीं की राय जो है सुनेंगे कि किस तरह से, जैसे जफर साहब ने कहा कि क्या क्या डूएबल हो सकता है, क्या क्या अमल पॉसिबल है. थैंक यू. Who is going to correct it, and what is right thing for the society? It is always said, I don't know how this is, by nature I look at values and the philosophies of life. What does a society need? Who is the asset of a society? Is it the big building, the beautiful hall, or is it you as an individual? This can be made, this only requires money, nothing more. But you can't buy people like that. You can't buy people's intellect. It is something which is, that makes you something special, something which you cannot sell, no other person can buy. The fourth section on this digital education. I will appreciate our friend, I told him, tell us something doable. Now few things for his information only, we did earlier 3 sessions. They were very good informative sessions in the sense we were told the effect of watching this, using this device, using these devices, technology, the internet, but using these devices, how they affect the mind and body of the child when you are open to long durations of screen time. And I personally feel looking at those discourses which we had, fundamentally only 2 points arise. One, an adult has a choice to watch or not to watch. But a child does not have a choice because he doesn't have the capacity to make a choice. This is the fundamental thing. Now we are talking here, why today this program is there, because we all belong to biology, the school, to the education institutions. So we thought of it when we talked to Mr. Wall was, how best do you think that these children who are just in the age of maybe less than 16 or up to the age of 16, how best you can prevent them from
exposing themselves to longer duration of the screen time. That was one issue. Second was, technically, one of the gentlemen said that it is possible technically to control the content of what is being watched by your child. We don't want him to be exposed to things which are characters, models, or values. That's why maybe we don't go old-fashioned, there may not be any models or values next time, but as on today. So we thought that he should not be exposed to that. If this thing gets controlled, then obviously we're made a headway, we'll move forward. But the problem is both in the school as well as with the parents. As the lady was telling you just now, they may not have time, they don't know what the child is doing, the child is impressed or influenced by his friends in the school was no restriction. Are we free? Are our institution autonomous in the true sense of the word? I know about his university. There are certain matters which are to be decided maybe at the Vice Chancellor's level. They are so scared. For every such matter, they refer the matter to the Lieutenant Governor. Why? Lord gives you authority to decide. You don't want to do that. You're so much scared of the situation, the circumstances. This is how we have made ourselves weak. This is how we are scared. This is what the state does to us. And therefore we are unable to do what we want to do, or which we think is the right thing to do. Because we might be questioned that what you have done is not right, and who told you to do this? The lady Vice Chancellor will not be able to answer that question. डिजिटल एडिक्शन में फंसते हैं, उसमें नॉट ओनली बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो रिड्यूस करना है हैबिट्स को, दिस इज द प्राइमरी चेंज द हैबिट्स इज द प्राइमरी। हम अपने हाथों को, अपने बच्चों को ही, एक फैमिली में 5 फोन है, 6 फोन है, एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन फोन। मिसेज अपने फ़ोन पे लगी है, उसका अपना एक लॉक है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, दैट इज अ प्राइवेसी। अब इस चीज़ से कैसे दूर लिया जाए, स्पेशली हमारी स्टेट में ज़्यादा हो रहा है, वेरी कीन आप कहाँ पहुँचे, क्या खा लें, क्या है, ये सब कुछ, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो बच्चा होने वाला है, इसकी माँ को इस दुनिया में लाने से पहले पता होना चाहिए कि ये कितना हार्मफुल है। जितना मैं पिछले 3 साल से इस पे काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि एज अ मदर आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव मिनट टू स्पेंड एट होम, बट क्या मुझे इतना है, मेरा जो बच्चा आ रहा है, मेरी तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होनी चाहिए। बाद में दूसरे को भी, जो भी मेरा स्कूल है, मेरा काम है, एज एन इंडिविजुअल मैं खुद को ले रही हूँ, मेरा पहली प्रायोरिटी मेरा बच्चा होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। इवन ये मेरा नहीं होना चाहिए, उसके बाप का भी होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी उसका बच्चा। उनका जो बैकग्राउंड है नहीं डिमांड कर रहा है कि मेरा बच्चा अभी इधर बैठे मुझे वो सब बोले जो उसको अभी मुझे 15 साल के बाद सिखाना है। उसको जो स्पीड है, फास्ट है, सारा हम सब चाहिए, बट सबका एक ग्रेजुअली एक पॉइंट पे हमें बोलेगा। पेरेंट्स का इसमें सबसे बड़ा रोल है। हमें पढ़ने जैसे ही इस एडिक्शन को रिड्यूस करना है, सो दैट बच्चा बाहर निकल के इसका असर किसी और बच्चे पर भी पड़ सकता है। अफसोस का मुकाम ये है कि हम जहाँ पहुँचे हैं, अब जाके हमें याद आ रहा है कि हमारी सोसाइटी में कोई किस्म का एक इल्म आ गया है। तो ये कोई एलियन तो है नहीं, ये मोबाइल फोन, इसकी भी एक ज़रूरत थी। जैसे सर ने बताया कि किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी होगी एक मोबाइल फोन बनाने के लिए, तो इसका हम नकार नहीं कर सकते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए था, हमें ये चाहिए था। जिसने एटम बम बनाया होगा उसका दिमाग तो नहीं फोड़ दिया ना किसी ने, हालांकि हमें पता है बम एक डिस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। उस टाइम पे हमको कई सारे प्राइजेस मिले होंगे। तो एक्चुअली अगर हम देखते हैं, हमारे पूरा सोसाइटी में ये एक चलन हो गया है कि हम सब कुछ अपने बच्चों से ही चाहते हैं, वो गलत चीज़ है। हमें चाहिए कि एज पेरेंट, एज प्रिंसिपल या कोई भी पोस्ट पे हम क्या देते हैं अपने छोटों को। ये हम है ना जिन्होंने उनको अकेले छोड़ा है और उन्होंने दूसरा माँ बाप पाला है। हम में से कितने सारे होंगे
جن نے اپنے دل کے جتنے بھی اندرونی سوالات ہیں یا ہماری پرابلمس رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم جب بچہ براٹ اپ ہو جاتا ہے وہ بہت سارے منزلوں سے گزرتا ہے اسپیشلی ٹین ایج میں. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے ہم جتنے بھی یہاں ہیں ہم نے اپنی پرابلمس اپنے پیرنٹس کے سامنے رکھی ہوگی. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنی, ہمیں جیسے ہم اپنے لیے پلانس بناتے ہیں ویسے ان کے لیے پلانس بناتے ہیں. آپ دعوت کی محفل میں جائے, آپ ایئرپورٹ پہ جائے تو یہ آپ راستے میں چلیے, پتہ نہیں مجھے لڑکیاں زیادہ دکھتی ہیں, 10 لڑکیوں میں سے 8 مجھے سمجھ ہی نہیں آتا, راستہ نہ ادھر چلتے ہیں, گاڑی ادھر سے, سائیکل والا ادھر سے, ادھر کار میں. اب وہ بات کرتے بھی کہ نہیں کرتے یہ میرے کو نہیں پتا, لیکن وہ تعداد میں اس کو ہے. جب دوسرا اس کو دیکھتا شاید وہ اثر انداز ہوتا ہے, وہ کہتا جب اس کو بھی کسی نے پوچھا تو میرے کو وہ بھی آگے لے گیا. ہم بول چال کہاں پر ہم ادب کہاں سیکھیں گے. My worries are general. I'm not talking about special teacher. Because children چونکہ ایک فارمیٹو ایج میں ہوتے ہیں, اسی لیے ہم نے سمجھا کہ شاید آپ لوگ سجیسٹ کریں گے کہ سکولوں میں اگر یہ پروگرام لے کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں سکولز میں یا کالجز میں, یونیورسٹی میں, ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے, ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو ہم یہ موٹیویٹ کر پائیں کہ آپ اس کا استعمال کرو, مگر اتنا بھی نہ کرو تمہاری آنکھ بھی خراب, گردن بھی خراب, سب کچھ خراب. اس دن وہ ڈاکٹر ایک سنا رہا تھا, کہنے جب وہ گردن یوں سے جھکاتے ایسے تو ادھر سر کا وزن ہے 2.5 کلو, جو گردن یوں پہ جھکے وہ 27 کلو ہو جاتی ہے. پھر کمر میں بھی درد. وہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ اوبیسٹی ہے, بس ایک ہی جگہ آدمی بیٹھتا ہے. چاہے اوبیسٹی واز اے میٹر آف سیریس کنسرن, مطلب جو آپ لوگ تھے ہی نہیں تھا, وہ ڈاکٹر کی وہ بات ہے. ڈسکشن جو ہونی چاہیے وہ کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے اور ایسے ٹھوس ہونی چاہیے جس پر قابل عمل ہو, ہم اس پر عمل کریں. یہ وہاں صاحب کو بول کے بھائی سکولوں کے لیے ایسا سرکولر نکالو کہ یہ مت کرو, یہ کرو, یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جیسے ہم بولتے ہیں. بچوں کو ایسے کریں, والدین کو اپیل ہی تو کر سکتے ہیں, ہم کو سے ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بولے پھر اپنے بچوں کو کنٹرول کرو. یہ اف ایٹ آل یو ایگری ٹو دس, اس کو کنٹرول کرو, اس کا ایکسیس انفارمیشن دے دو جتنی وہ چاہتا ہے, لیکن کنٹرول اس کا کنٹینٹ کرو, ڈیوریشن ٹائم کرو, اس کو کھیلنے کا موقع دے دو. کھیلنے کے لیے گورنمنٹ کو آگے آنا ہے, اس محلے کو آگے آنا ہے کہ وہ جگہ اس کے لیے رکھے جہاں وہ کھیل سکے گا, اپنا وقت گزار سکے گا, تاکہ بچے کی اوور آل نشو و نما جسے ہم بولتے ہیں ڈیولپمنٹ, گروتھ اوور آل ہو جائے. And we'll all feel that he is a young, fit man from Jammu and Kashmir, who is intelligent, who is hardworking, who is knowledgeable, and who can compete. This is the important thing. Who can compete today not with some school here in Srinagar city. He can compete globally. That should be your vision. America ka doctor or Kashmiri doctor, they should almost be the same level. وہ سماج آپ کا ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں یہاں سے اننت کے ڈاکٹر سے, بارہمولہ کے ڈاکٹر ٹھیک ہے, وہ وقت چلا گیا, وہ ماننے والے وہ چلے گئے. آج آپ کا دنیا اتنی سکڑ گئی ہے, آپ کو تو گلوبل لیول پہ کمپٹیشن کرنا ہے. تو آنے والے 20-25 سال میں ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں. تو ہم یہ سوچتے کہ یہ ٹرینڈ غلط تو نہیں ہے, جو ڈیجیٹلائزیشن کی بیماری پھیلی ہے, پھر یہ ایسا ممکن نہیں ہے 20-25 سال کے بعد. مجھے نئی جنریشن جو بات کرنا بند کرے گی. تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں ڈویبل, مطلب جو کر پائیں گے وہ پریکٹیکل ٹرمز میں کر پائیں, تھیوریٹیکل نہیں. ہم گورنمنٹ کے پاس تو کچھ کر نہیں سکتے, لہٰذا گورنمنٹ کو اپنی سورس سے نکال دیجیے. گورنمنٹ کو لینا دینا نہیں. ہم والدین گھروں میں اپنے بچوں کو کیا کریں, اسکولوں میں اپنے بچوں کو کیسے ہیلپ کریں گے, اسٹوڈنٹس کو کیا آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے, اور کھیلنے کے لیے بھی آپ وقت نکالیں. یہ ایک بیلنس ہو جاتا ہے, کھیلنے کا ٹائم بھی ہے, ایکسیس آف انفارمیشن بھی ہے, اور اس کی صحت کے لیے بھی بڑا ٹھیک ہے, تو ایک اس کی نشو و نما فل ہو جاتی ہے. دس اے بیلنسڈ وے آف ڈوئنگ تھنگس. ہم ایک ہی طرف نہیں جائیں گے. ڈیجیٹل ایڈکشن تو اس میں فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہے, جو کہ ہماری میم سر انہوں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے. تو ایز اے پرسن ہمیں پہلے ایز اے پیرنٹ یہ ہمیں گھر سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے. تو جتنا ہم فون وغیرہ کم یوز کریں گے, اس کا کم سے کم یوٹیلائز کریں گے, بچے پہ بھی وہی اثر پڑے گا.
جب ہم خود کام میں لگ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی کام ہوتا ہے, ہم بچے کو چپ کرانے کے لیے کہتے ہیں لو بیٹا فون, تب تک ہم اپنا کام سمیٹیں گے. نہیں, ہم پہلے خود میں چینج لائیں, تب جا کے ہم دوسروں کو کچھ بول سکتے ہیں. اگر ہم کلیکٹیولی کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے, مے بی کچھ ہو سکتا ہے, کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے سوسائٹی میں. And we are on our WhatsApp, Facebook, Instagram, sitting idle, and what we hardly pay attention to what our parents say. We do e-shopping, we do internet, we do video game. ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ So somewhere we have to take a break. Our generation has to take a break. Our parent generation has to take a break. Everybody has to take a break and concentrate on kids. پہلے کیا ہوتا تھا, دادا دادی اٹھا کے بچے کو لیتے تھے اپنے ساتھ کہیں بھی کسی بھی دعوت پہ. آج لیتے, اگر لیتے اس کی ماں کو, مام there's a phone suit, یہ کری میں تاکہ نچی. And what society is like, جو اور بچے شناتا, oh he doesn't have manners, he doesn't have this thing. Come on, اس کو کھانا نہیں آ رہا آج بچے کو. It's all because nobody is paying attention. So it is a rich man's disease. کیوں ہم ہمیشہ اسی چیز کے پیچھے لگ کے, میرے بچے کو فوک آنا چاہیے اٹھانا, یہ کہاں سے سیکھے گا؟ فون سے سیکھا. ہم کمپٹیشن میں لگ گئے. پر یہ چیزیں سب سے زیادہ ہم پہ حاوی اس لیے ہو گئے کیونکہ there were no schools in COVID. اگر schools ہوتے, پینڈیمک نہیں ہوا تو یہ پینڈیمک نہیں آیا ہوتا. So screen time is کم ہو جائے گا, definitely with time کم ہو جائے گا, but only if we pay attention, not only as a parent but as a teacher also. It's really a matter of concern for all of us, not only for kids, for even teenagers, for adults, for even the elderly people, because the scams are going around. There are a lot of scams which digitally are oriented, so we should be well educated, well informed, and its onus is on to us that we as educators need to inform properly and give access to everyone around. So this digital addiction, we all are aware what the parlance says, what is it all about. There's a thin line that goes, that how to strike the balance between the acquiring the knowledge from digital access and then avoiding it, because avoidance is not the way. We have to accept it, that everything is available digitally. Everything is digitally driven, technological driven, جو ہر space میں آ چکا ہے, ہر جگہ آ چکا ہے. It's engulfed our lives. ہر کوئی domain ابھی digitally run ہے. تو the problem is that how can we avoid? We cannot avoid, we cannot evade this digital podium. Rather, we have to think how to correctly use it. اس طرح سے ہمیں خود کو بھی پہلے چینج لانی ہے, دین دیٹ چینج ہیز ٹو بی شفٹڈ. اینڈ فرسٹ آف آل ایز اے پیرنٹ ایز ویل, بچے ہم سے سیکھتے سب کچھ ہے, تو ہمیں خود کو ہی پہلے چینج کرنا ہے. جو ہماری جو اوور پرویسو ڈیجیٹلی میں ہم اورینٹیڈ رہتے ہیں ہمیشہ, وی آر آلویز آن فون اینڈ وی فرگیٹ دیٹ پیپل لرن فرام دیز تھنگس. تو ہمیں ایز پرسپیکٹیو ہمارا ڈیولپ یہ ہونا چاہیے, نیریٹو ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہمیں آف کورس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو انکلوڈ کرنا ہے. پینٹنگ کمپٹیشن جو ہمارے ٹائم میں بہت ہوتے تھے, سمپوزیمس, کمپٹیشنس. سو لیٹس انکلکیٹ دوز ہیبٹس اگین, لیٹس برنگ دی پاسٹ ایرا بیک. تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا پڑے گا, خود بھی اور بچوں کو بھی. فرسٹ آف آل دیر از نو سیکنڈ تھاٹ ٹو اٹ. مجھے نہیں لگتا ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کنونشنل میتھڈ میں واپس جانا. بکس آر ویری امپورٹنٹ ٹو اس. بکس پڑھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. بک ریڈنگ کو انکلکیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی جگہ کوئی چیز لے ہی نہیں سکتی ہے. شاید آپ لوگوں نے جتنے بھی ایجوکیٹرس یہاں اپنے اسکولس میں دیکھا ہوگا, بچوں میں یہ چیز آپ نوٹ کرنا, آپ ان کو بک سے پڑھائیں گے, وہ ریٹین بھی کریں گے اور کریٹیکل تھنکنگ بھی ان میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. آپ فون سے یا ویژول ایڈ سے ان کو کتنا بھی پڑھا, کوئی بھی ٹاپک پڑھائیے, اس کے بارے میں اور بھی سکھائیے, نہ کریٹیکل تھنکنگ ان میں آ جائے گی, نہ ہی اس سے زیادہ کچھ مائنڈ فلنس تو بالکل بھی نہیں ہوگی. کریٹیوٹی تو انکلکیٹ ہو نہیں سکتی. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو جتنا ہم, کیا ہمارے پاس ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹل 10th ہم یہ ایک ریگولیشن ہو کہ ٹل 10th کلاس تک کم سے کم ہم ان چیزوں کا یوز ہی نہیں کریں بچوں کو. تب تک جو بھی ہمیں کوئی بھی سورس آف انفارمیشن ہو, ہمیں پڑھانا ہو, ہمیں سورس آف انفارمیشن چاہیے. جیسے ہم پڑھتے تھے, ریفرنسز پڑھتے تھے,
We used to read references. آج تو ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا آتھر کون ہے, اس کی وہ بایولوجی پڑھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور سب سے بیسٹ آتھر کون ہے بایولوجی کا, زولوجی کا آتھر کون ہے جو جس کی ریفرنس کو پڑھنی چاہیے. He doesn't know. He or she. جب ہم پڑھ سکتے ہیں, اور اس دور میں ہمارے پاس رچ برینز تھے, وہ سائنٹسٹ بھی بنے, انہوں نے انوینشنز کی اور ایسی ڈسکوریز کی جس پہ آج دنیا ٹکی ہے, اے آئی بنا, باقی چیزیں بنی, لیکن کہیں نہ کہیں اسٹارٹ تو وہاں سے ہوا, تب جا کے وہ اس دور میں پہنچی وہ چیزیں. وہ جب رچ برینز تب تھے, اب نہیں ہے. جو اب یہ ہو رہا ہے اس کا یہ کوئی میجک نہیں ہے, میجک تب کی چیز تھی, اور وہ تب بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس بکس اویلیبل تھی, ہم پڑھتے ہیں نا, وی ور دی انسائکلوپیڈیا آف نالج ourselves. پر وہ چیز سے ہم خود دور ہو رہے ہیں. اگر ہمارا بچہ آج ہمیں اس کو پی ڈی ایف بھیجنا پڑتا ہے, یہ جی آپ کا اسائنمنٹ ہے, وہ اسائنمنٹ بیٹر ہے اگر اس کو ہم ہارڈ کاپی ہاتھ میں تھما دیں, وہ بٹوین دا لائنس پڑھے اور اچھے سے پڑھے, ایک تو اس کے آنکھیں بھی افیکٹ نہیں ہوں, اس کا برین بھی افیکٹ نہیں ہوگا, اور کیوں نہ یہی چیزیں اس پہ انکلکیٹ کریں کہ وہ بکس کی طرف ہی واپس جائے. ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ٹل 10th کلاس تک ہمیں بچے کو اس تھرو ڈیجیٹلی ہی پڑھانے کی ضرورت ہے. As simple as that, we need to think on these lines only, because یہاں جب میٹر کرے گا تو بس opinion میٹر کرے گا. Communication is the only thing جو کسی بھی چیز کو روک سکتی ہے. I would like to add just two points, starting from the family. See, the child is born in a family, and it's very important as a mother that mothers should give time to their children. What we are seeing in today's society that women don't have time for their children. I have seen it myself. I am a mother of 2 kids. One is 3-year-old and another is 7-year-old. They are literally begging me for the time. And what I do, unfortunately, that's very unfortunate, and I'll be very honest with that, because I'm busy in my own work. I have my job to do. I'm the principal of the school, and I have my household work to do, and so many things. Whenever I come back from my job, I go to home, they ask me, Mama, just play with us. They ask all the time. It's very important that we must give time to our kids. As women, we must sensitize the society. I am working in an institution where I know we conduct PTMs and parents do come to us. It's our responsibility that why not to sensitize the women? Because we know that everyone is attached to their mothers. Mothers, no doubt, father and mother are equally important for the child. When mobile goes in, and then comes certain other things, then your Instagram, Facebook, WhatsApp. So my as I was pointing, then one thing, as my sister said, climate is also very good a factor for using most of the time mobile. You cannot go out, you cannot have other activities. That is very, climate is also playing its role. And then you have such software. Can you have an appeal where such software applications there, like you have no other apps or which are available. Children are prone to pornography or other things when it's mobile. Can you have a mobile when we give it to child? No such applications like Facebook or which will not be accessible. It's the major factor. People cannot sleep if before an hour or you don't close or you don't shut down your mobile. Then spondylosis, as Afar Sahab is telling you. یہ جو بات چیت ہے نا, this also becomes important. جیسے ابھی آپ نے کہا ہم نے پیرنٹ ٹیچر میٹ کیا, میں کہتا ہوں اگر پیرنٹ ٹیچ میں 100 میں سے آپ ایک کو بھی چینج کر دیں, یہ گین. مگر کہیں پر تو شروعات کو کہا سماج کی طرف مت, آپ نہیں بدل سکو گے. آپ کون لوگ, اتنے بڑے سماج کو, اتنی بڑی سیاست, اتنے دنیا بھر کے لوگ, آپ کون سے لیڈر ہو؟ کوئی نہیں بدل سکتا سماج کو. کیسے بدلتا سماج شاید, لیکن فردن وہ اپنے آپ کو تو بدل نہیں سکتا. وہ تو اپنے آپ کو جو بنے گی, جو صاحب نے کہا کہ ہم پیرنٹس کو تو بچے کو چپ کرا کے پکڑا دیں اس کو, یہ تو ہم تھوڑا آرام سے بیٹھیں گے, ہم بھی خود بات چیت آپس میں کریں گے. وہ بھی ہے, وہ تو میں روز ہی دیکھتا ہوں ایئرپورٹ وغیرہ پہ بھی جو میرا وہاں جو مشاہدہ ہوا وہ یہی ہے. وہ بچے کو یہ پکڑا کے وہ بیٹھے آمدن کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, چائے پی رہے, تو بچہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے. ان کے ذہن میں اس طرح یہ بات نہیں آتی جو ہم اس کو دے رہے ہیں. یہ کسی عادت یہ پوری سوچ ہی نہیں اس کی ہے وہ ماں باپ کی. اس میں ایک چیز چاہتے کہ بچہ چپ رہے,
खिलौना नहीं ढूंढेगा, कुछ नहीं ढूंढेगा, यूनिलैटरल। ये है ना यूनिलैटरल, ये इधर से नहीं ना कुछ बोल सकते, वो उधर ही से सारा कुछ बोलता है। सोच क्या चीज़ है, उसको अगर आप कर सकेंगे एक बच्चे के अंदर, देख लेना आपको बच्चा कैसे बदल जाएगा। लेकिन जब आप ध्यान ही नहीं देते हैं, उस जिम्मेदारी नहीं आप समझते हैं। पहले मैं समझता था कि इतना ही काफ़ी है, फिजिकल एंड मेंटल। आज मुझे कुछ और लगता है कि इसको दुरुस्ती के लिए माँ बाप को भी तालीम देनी है, स्कूल को भी देनी है, और आपके हिसाब से वो समाज को तालीम देनी है। पहले दो मुमकिन है, तीसरा वाला 4 आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं एज द हेड्स ऑफ द स्कूल, ऐसे बच्चों में आप रेगुलर पेरेंट टीचर मीट करें, इस तरह उनका जहन रखिए। कुछ आपको बदलना होगा।